Hello dear students, welcome to the sixth lecture of the problems in the redemption of the preference shares. So the first lecture we discuss the methods, and second lecture is the redemption out of the profit, and third lecture we discuss a combination of the first method and second method, and fourth method we already discussing the means formulas regarding the redemption of the preference shares, and fifth lecture is regarding the problems. And this sixth lecture we are again discussing the different patterns of the problems in the redemption of the preference shares. So what are the different problems, patterns of the problems relating with the preference shares? That means the redemption of the preference shares. Okay, let's move into the first problem as per this lecture. Okay, this is a problem. The following balance are extracted from the book of the X Limited, and there is a 10,000 11% preference shares of rupees 10 each fully paid off, and 5,000 10% preference shares of rupees 10 each rupees 8 paid off, 20,000 equity shares of rupees 10 each fully paid off. That is the capital structure of the there's a company X Limited, and the general reserve rupees 2 lakh, and profit and loss account is 1 lakh, capital reserve is 20,000, and security premium is 15,015. Okay, and the company is desired the 11% preference shares are redeemed at 10% premium to the extent possible. For this purpose, 5,000 equity shares of rupees 10 each are issued at premium of 10%, and holders of 500 11% preference shares are untraceable. For the creation of the capital redemption reserve, if any, minimum use of the free reserve is to be made past journal entry. Okay, that's a question, and here there is a capital structure 10,000 11% preference shares of 10 each, and there is a fully paid up, and there is 5,000 10% preference shares of rupees 10 each rupees 8 per paid up, and also equity shares have the 20,000 equity shares. So company listen, there is two class of the preference shares. There is 11% preference shares and the 10% preference shares. So there is a complication. So there is two categories of preference shares are issued by the company. The one is 11% of preference shares, another one is 10% of the preference shares. And similarly, they have the reserve, general reserve 2 lakhs under, profit and loss account and 1 lakh, capital reserve 20,000, security premium is 15,000. At the company's decide, there is a point 11% preference shares are to be redeemed at a premium to the extent. That means ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം രണ്ട് കാറ്റഗറി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കമ്പനി ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിഡീം ചെയ്യുന്നത് ഈ കാറ്റഗറി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 10,000 11% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് rupees 10 each fully paid up. That means they are the redeeming this category, the 11% preference shares category at the premium. So അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കിട്ടി, കാരണം ഏത് കാറ്റഗറി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണ് റിഡീം ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ റിഡീം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് 11% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റിഡീം അറ്റ് 10% പ്രീമിയം. ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് 5,000 equity shares rupees 10 each are issued. അവർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 5,000 ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അവരുടെ കയ്യിൽ 11% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണ് റിഡീം ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ഓൾറെഡി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 5,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഇതർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം. ആൻഡ് ദ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് 500 11% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആർ അൺട്രേസബിൾ. ദാറ്റ്സ് എ ക്ലോസ്. ഇവിടെ കുറച്ച് ഷെയർസ് അൺട്രേസബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓർമ്മയിൽ പോയി, കാരണം ഇവിടെ 11% റിഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഷെയർസ് അൺട്രേസബിൾ ആണ്. So this 500 shares are untraceable. For the creation of the capital redemption reserve, if any, minimum use of the free reserve to be made past necessary journal entry. So that's the question. So the first decide there's this category of the preference shares. 11% of preference shares are to be redeemed at a premium, and here there is equity shares are issued for the redemption purpose 5,000, and holders of the 500 11% preference shares are untraceable. That is a close. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വെക്കണം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നതിലുണ്ട്. Okay, let's move into the solution and the find out the amount required for redemption preference shares. So that is 11% preference shares are redeeming the 10,000 into 10. This is rupees 1 lakh. So there is amount required for the redemption preference shares 10,000 11% preference share rupees 10 each. The amount is 1 lakh, and they are redeemed
at the 10% premium. So find out the premium amount. 10,000, 10% is premium, so that is amount is 10,000. Okay, so the premium amount is 1 rupees. The amount, this is either way you can calculate the 10% is a premium, 1 lakh and 10% 10,000, the premium value is 1. So the total amount is 1,10,000. That is the amount required for the redemption. Okay, listen. So that is the amount is 10,000, 11 per preference share rupees 10 each. So it's 10,000 into 10 as a 1 lakh, and premium is 10%. The total amount required for the redemption is the 1,10,000. Okay, and here there is a clause. For the purpose, 5,000 equity shares rupees 10 each are issued at a premium. They are issued in the equity shares. Okay, so find out the amount. Namukariam, redemption in the form of the fresh issue of shares, 5,000 equity shares of rupees 10 premium. So that means 5,000 into 10 is a 50,000, and premium is a 10%. 5,000 is a premium. So 55,000 automatically വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓൺലി 50,000 ആണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. പ്രീമിയം അമൗണ്ട്സ് ഫേസ് വാല്യൂസ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മളെപ്പോഴും കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 1 lakhs ഇവിടെ ആവശ്യമാണ്. ഫേസ് വാല്യൂ എമൗണ്ട് 1 lakh ആണ്. 1 lakh നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രീമിയം ഇതിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ വരുന്നത് 50,000 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം മുഴുവൻ എമൗണ്ടും കൊടുക്കാൻ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല. ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മുഴുവൻ എമൗണ്ട്, ദാറ്റ് മീൻസ് 1 lakh rupees ഇവിടെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പ്രീമിയംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. പ്രീമിയത്തെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മുഴുവൻ എമൗണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഷെയർസ് ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു പാർട്ട്ലി 50,000 ഇവിടെ ഓക്കെയാണ്. പ്രീമിയം സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. 50,000 ഇവിടെ നമുക്ക് ഓക്കെയാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എമൗണ്ടുകൾ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും, റിസർവിന് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ ദ റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. കാരണം മുഴുവൻ എമൗണ്ട് ഇവിടെ കയ്യിലില്ല. ഓൺലി 50,000 മാത്രം ഇവിടെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രീമിയം ആയിട്ട് ഫേസ് വാല്യൂസ് മാത്രം ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ. പ്രീമിയം സെപ്പറേറ്റ് ആണ് എപ്പോഴും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. പ്രീമിയത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ ചിന്തിക്കരുത്. പ്രീമിയം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഒരിക്കലും ടോട്ടൽസ് പറയില്ല. നമ്മൾ പ്രീമിയം ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ഫേസ് വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ എടുക്കുക. So redemption out of profit എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? ഫോർമുല തന്നെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The amount required for the redemption of the preference shares without premium, so premium is separately, minus proceeds collected from the fresh issue of the shares, that's without premium. That is a redemption out of the profit. The amount required for the redemption of the preference shares, the amount required for the redemption of preference shares without premium, the face value is amount is 1 lakh. It's a 1 lakh. Then minus the proceeds collected from the fresh issue of share without premium, so this face value 50,000, without premium is 50,000. That is the balance amount, the redemption out of the profit. Okay, the 50,000 is taken from the profit because the premium is always treated separately. So here there is 50 plus 5,000. 55,000 is a premium. Here is 5,000, and here it is a 1 lakh, and the 10,000 is a premium. 1,10,000. For the calculation of the balancing amount, we just consider നമ്മൾ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേസ് വാല്യൂസുകൾ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പ്രീമിയം വിത്തൗട്ട് പ്രീമിയംസ് ഒരിക്കലും കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ആ ഒരു ക്ലോസ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വെക്കണം. പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡിലൂടെ എമൗണ്ട് കണ്ടെത്തണം. പ്രീമിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രീമിയം ഇല്ലാതെയുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടെത്തുക. ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള എമൗണ്ടുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വി ഗെറ്റ് നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് 55,000 കിട്ടും. പക്ഷേ ഫേസ് വാല്യൂ 50,000 ആണ്. ഇത് പ്രീമിയം ആണ്, സെപ്പറേറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. 50,000 നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 lakh ആണ് ആവശ്യം. സോ വിത്തൗട്ട് പ്രീമിയം 1 lakh ആണ് ആവശ്യം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്താനത്? ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നത് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട്. ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുഴുവൻ എമൗണ്ടും കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ബാക്കിയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ്. That is amount required for the redemption of the preference shares without premium. That is a 1 lakh minus proceeds collected for the fresh issue of share without premium. So that is a 50,000. So the balance taken from the profit, that is 50,000 is taken from the profit. This is a very important calculation. ഈ calculation നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം. Because there is a very important clause, the premium is separately treated. Whatever ഏത് സിറ്റുവേഷൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, റിഡംഷൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, പ്രീമിയംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീമിയംസ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ എടുക്കില്ല. പ്രീമിയം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്ലോസ്. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഇൻ ടു ദ ജേർണൽ എൻട്രി. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് they're issuing the equity shares. They're issuing the equity shares. അല്ലേ, they're issuing the equity shares at a premium. So the 50,000 equity shares, 5,000 equity shares of rupees 10, and premium is rupees 1. 10 rupees the face value and 1 rupees is the premium. Okay, so 5,000 into 10, 50,000, and 5,000 into 1, 5,000. Okay, so here the journal entry, what is the issue of the premium? This is a bank account debtor to equity share capital to security premium. That is the journal entry regarding the fresh issue of the equity shares at a premium. So the
equity share capital 5,000 into 10 is 50,000. As security premium account 5,000 into 1, that's 10%. That means the 1 rupee 5,000 to 1, that's a 5,000. The total amount of the bank account is 55,000. So that is a calculation. Already we calculated 5,000 into 10, 50,000. The premium is a 10%. That means 10 into 10%, 1 rupee is a premium. So 1 into 5,000, that is a 5,000 also. So here the bank account debtor to equity share capital account to security premium. So the 50,000 face value point of view and 1 rupee is a premium point of view. The total amount is 55,000. Okay, and the balance amount we are taking from the 50,000 from the profit എന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും we have enough reserve. General reserve 2 lakh, profit and loss account 1 lakh, capital reserve 20,000, security premium 15,000. So enough reserves. You must consider the general reserve first. We considering the general reserve. So take the amount from the general reserve. 50,000 is taken from the profit. So that means transfer to the capital redemption. That is the journal entry. It's always transfer the capital redemption reserve into the account. That is a general account, reserve account debtor to capital redemption reserve account. That is the amount is 50,000. So that is the journal entry. On transfer the capital redemption reserve, there is a general reserve account debtor. The general reserve, we have enough reserve in hand. There's a 2 lakh reserves are available, and here there is general reserve account debtor to capital redemption reserve account. That is a 50,000. Okay, that is the journal entry regarding the profit. അപ്പോൾ നമ്മൾ 50,000 രൂപ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തു, ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. ദെൻ 50,000 നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു, പ്രോഫിറ്റ് എടുത്ത് കൊടുത്തു. കാരണം നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ പൈസ ഉണ്ട്, കാരണം ഇവിടെ ജനറസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തു, ജനറസ് എടുത്ത് കൊടുക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രം ദ പ്രോഫിറ്റ്, ഇറ്റ്സ് ഫ്രം ദ ഷെയർസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 1 lakh മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എമൗണ്ട്, ഇറ്റ്സ് എ എമൗണ്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ റിഡംഷൻ വിത്തൗട്ട് പ്രീമിയം 1 lakh ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് amount is 50,000 in the form of your the shares and rupees 50,000 from the profit. And here the next entry, the premium, because redemption at the premium, redeeming at the premium, 11% preference shares redeeming at the premium. The premium is always treated separately. Okay, the amount required for the premium, that's a 10,000. 10,000 is the amount required for the premium, and we have the security premium account. നമ്മുടെ കയ്യിൽ security premium account, premium അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ്ലി കൊടുക്കാം. We have the security premium account 15,000. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രീമിയം ഇഷ്യൂബിൾ എൻട്രി ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ദ പ്രീമിയം പേബിൾ ഓൺ ദ റിഡംഷൻ എന്തായിരിക്കും ജനറൽ എൻട്രി? സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് to premium on the redemption account, because we have the sufficient security premium account 15,000 security premium account, and the amount required for the premium, that's a 10,000. അപ്പോൾ നമുക്ക് 10,000 ആ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം എടുത്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. Okay, so that is providing the premium payable on the redemption, that's a 10,000 and 10,000, that's a part of the premium. And finally redeeming the preference shares. നമുക്ക് പ്രീമിയത്തിലുള്ള preference shares redeems, what is the entry? Okay, that is 11% redeem preference shares capital account debtor, premium on redemption account debtor to the preference shareholders account. This is journal entry because we are the redeeming the 11% preference shares at a premium. Okay, that's a journal entry. That is the 11% redeem preference shares capital account debtor, premium on redemption account debtor to preference shareholders. So the amount of the preference share capital, that is the face value amount is 1 lakh, and the premium amount is 10,000. So that is 1 lakh is a face value point of view, and premium on redemption is 10,000, and to the preference shareholders is 1 lakh 10,000. Okay, that is the fourth entry on the redemption of the preference shares. And the last entry is the payment will be made to the preference shareholders. So listen, the payment will be made to the preference shareholders. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 1 lakh 10,000 ആണ് എഴുതേണ്ടിയിരുന്നത്, കാരണം നമുക്കറിയാം 1 lakh 10,000 ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർഹോൾഡേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട്. But here there is a clause, holders of 500 shares, that means 500, 11% preference shares are untraceable. അതിൽ 500 ഷെയർസ് അൺട്രേസബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത് അൺട്രേസബിൾ ആണ്. അൺട്രേസബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ എമൗണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അത് നമുക്ക് അൺട്രേസബിൾ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തം എമൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ടേ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. ബിക്കോസ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് 500, 11% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആർ അൺട്രേസബിൾ. ഇത്രയും നമ്മൾ 11% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റിഡീം ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അതിൽ 500 എണ്ണം അൺട്രേസബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ലോജിക്, അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. സോ
the holders of 500 11% preference shares are untraceable. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. Therefore the amount related to untraceable shares നമുക്കറിയാം 500 into 10 50,000 ആണ്. Sorry, 500 into 10 is a 5,000 because 500 and the face value of these shares is a 10. It's 500, then face value is a 10. Okay, that is a 5,000 and they are redeeming at the premium. അത് പ്രീമിയത്തിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 10% പ്രീമിയം അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ. So there is a 500 into 10 is a 5,000 plus premium, that is a 1 rupee. 10% 1 rupee, so that is a 500 rupees the premium. That means 5,500 rupees ആണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അൺട്രേസബിൾ എമൗണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലോജിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക, അൺട്രേസബിൾ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഹിയർ ദർ ഇസ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് 500 11% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആ അൺട്രേസബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എത്ര എമൗണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ലോജിക്കാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ആണ്. ബിക്കോസ് അതിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ പ്രിഫറൻസിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ 10 രൂപയാണ്. സോ 500 into 10 is 5,000. അത് റിഡീം ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണ്. നമുക്കറിയാം പ്രീമിയത്തിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രീമിയം 10% ആണ്. ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിന് 10% ആണെങ്കിൽ പ്രീമിയം വാല്യൂ 1 rupee. 500 into 1 that's a 500 into 1 500. That is a 5,500 ആണ് അൺട്രേസബിൾ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ആ എമൗണ്ട് കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് 1,10,000 ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. So that means 1,10,000 minus the 5,500 because it's a part of the untraceable. As a 1,10,000 minus 5,500, there is a amount is 1,04,500. 1,04,500 ആണ് അവിടെ എഴുതാൻ സാധിക്കുള്ളൂ because of the untraceable, because of this untraceable shares. Untraceable shares അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മൊത്തം എമൗണ്ട് ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ മാത്രം ചേഞ്ച് വരും. ബാങ്കിലേക്ക് മൊത്തം എമൗണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ അൺട്രേസബിൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. മൊത്തം എമൗണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് നമുക്ക് ഇല്ല. കാരണം ബിക്കോസ് 500 ഷെയർസ് അൺട്രേസബിൾ. അപ്പോൾ അതിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫേസ് വാല്യൂ എമൗണ്ട് ആണ്. ബിക്കോസ് റിഡംഷൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദ പ്രീമിയത്തിലാണ് റിഡംഷൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് 5,000 ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫേസ് വാല്യൂ ആൻഡ് പ്രീമിയം പോയിന്റ് ഓഫ് ഇസ് 500. 5,500 കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് 1,10,000 minus 5,500 1,04,500 ആണ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റീസൺ ഈസ് there is a holders of 511% shares are untraceable. Okay, that is the logic of this question. Okay, once again the first 500 the amount required for the redemption. So the 1 lakh is part of the face value and 10% premium, redemption in the form of the premium. The total amount is 1,10,000. And the issue in the shares 5,000 equity shares at a premium of 10%. So there is a 50,000 and the premium is a 55,000 available ആണ്. ആൻഡ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് കാരണം കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ഫേസ് വാല്യൂസ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. 1 lakhും ദെൻ 50,000 ഫേസ് വാല്യൂസ് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് പ്രീമിയം എപ്പോഴും സെപ്പറേറ്റ്ലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫേസ് വാല്യൂന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരിക്കലും നമുക്ക് റിഡംഷൻ മൊത്തമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഷെയർ ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, പ്രോഫിറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ എമൗണ്ട് റിക്വയർ ഫോർ റിഡംഷൻ പ്രിഫറൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രീമിയം കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ്സ് വിത്തൗട്ട് പ്രീമിയം, ദാറ്റ്സ് 1 lakh. Then minus proceed to be collected from the fresh issue without premium, so 50,000. 50,000 is taken from the profit. ഈ ലോജിക്കാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. Okay, and these are the journal entries regarding the transaction taken from the shares. So share issue amount 50,000 and general reserve 50,000. Security premium separately treated because we have sufficient security premium account and separately treated 10,000 and redemption in the form of the premium. Redemption in the form of the premium. It's a premium entry. So 1 lakh and 10,000, 1 lakh 10,000. And the payment will be made to the preference shareholders and ബാങ്കിലേക്കാണ് കൊടുക്കുക. നോർമലി എമൗണ്ട് ആണ് എഴുതേണ്ടത്. പക്ഷേ and here there is a clause 511% preference shares are untraceable. Okay, so find out the amount related to untraceable is 5,500. That's a 1,04,500 is available to the preference shareholders to the bank. Bank മുഖേന ഇത്ര എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. Okay, that is the logic of this question. And this is the second question. A company in a series of operation issue at 20,000 redeem preference shares of rupees 10 each are redeemable at a premium of 50 paise per share. Okay, so that means a company is issuing the redeem preference. ഒരു കമ്പനി redeem preference shares issue ചെയ്യുന്നതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. A company series operation they're issued 20,000 redeemable preference share rupees 10 each and these shares are redeemable at a premium 50 paise premium. ഇത്ര ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു, ഇത്ര പ്രീമിയം. രണ്ട് രീതിയിലാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, redeem 10,000 redeem preference shares out of surplus.
10,000 ഷെയർസ് സർപ്ലസിന്റെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 10,000 20,000 10,000 നിങ്ങൾ എന്തിന്റെ രൂപത്തിൽ സർപ്ലസിലായിട്ടാണ്. ദെൻ ഇഷ്യൂ അറ്റ് എ പാർട്ട് 10,000, അതായത് ബാക്കിയുള്ളത് ഷെയർ ആയിട്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് 10,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ്സ് എ കണ്ടീഷൻ. ദാറ്റ്സ് 20,000 redeem preference shares and 10,000 is a redemption in the form of the profit and 10,000 in the form of the equity issue of the equity shares. ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നല്ലത്. കാരണം 2 ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, റിഡംഷൻ അറ്റ് എ പ്രീമിയം ആണ്. ഓക്കെ, ദ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എമൗണ്ട് റിക്വയർഡ് ദ റിഡംഷൻ ഓഫ് ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നടക്കും. അപ്പോൾ 2 മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആദ്യം ചെയ്യാം. റിഡീം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റിഡീംഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദ പ്രീമിയം. പ്രീമിയം 50 പൈസ. സോ ദ എമൗണ്ട് റിക്വയർഡ് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 10,000 ഷെയർസിന് വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത്. കാരണം 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ ദ എമൗണ്ട് റിക്വയർഡ് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്, ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിലാണ് ചെയ്യണം. ഇത് ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. ദാറ്റ്സ് എത്ര ഷെയർസ് ആണ്? 10,000 ഷെയർസ്. ദ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഈസ് ₹10. ദ 10,000 into 10 is 1 lakh. And redemption always a premium. Redemption എപ്പോഴും പ്രീമിയത്തിൽ പറയുന്നത്. ഏതൊരു പ്രീമിയം? 0.5. That's a 50 പൈസ പ്രീമിയം ആണ്. That means the premium is 0.5. That's a 10,000 shares into 0.5 is 5,000. This is the amount required 1,05,000. And we discussed the first situation, redeeming the 10,000 redeem preference shares out of the profit. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട് വേണം? റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് നടത്താൻ നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് വേണം? This amount required for the redemption of the preference shares out of profit 10,000, because it is 10,000 redeem preference shares ₹10 each, because face value is always 10, and 10,000 into 10 is 1 lakh plus premium 50 paise, redemption in the form of the premium 50 paise. So it is a 0.5. That is a 1,05,000 is the form of the premium, and therefore the premium is always treated separately. Therefore the amount taken from the profit 1 lakh മാത്രം എടുക്കാം. ഫേസ് വാല്യൂ എമൗണ്ട് മാത്രം എടുക്കുന്നുള്ളൂ. എപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ വിത്തൗട്ട് കൺസിഡർ ദ പ്രീമിയം, ബിക്കോസ് പ്രീമിയം ഈസ് ഓൾവേസ് ട്രീറ്റഡ് സെപ്പറേറ്റ്. പ്രീമിയത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. ഈ സിറ്റുവേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇത്ര എമൗണ്ട് നമുക്ക് റിഡംഷൻ അവിടെ ആവശ്യമാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം. പക്ഷേ 5,000 പ്രീമിയത്തിന് എടുക്കണം. അത് പ്രീമിയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. പ്രീമിയം ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദ എമൗണ്ട് ടേക്കുമ്പോൾ ദ പ്രോഫിറ്റ് 1 lakh, ബിക്കോസ് വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറിംഗ് ദ പ്രീമിയം എടുക്കാണ്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. എപ്പോഴും പ്രീമിയം ട്രീറ്റഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി. സോ റൈറ്റ് ജേർണൽ എൻട്രി. ഓക്കെ, സോറി. ദെൻ അനദർ പാർട്ട്, ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ദ 10% ഇക്വിറ്റി. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ ഡീൽ ചെയ്യാണ്. സോ ദ റിമൈനിങ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് നമുക്കറിയാം. 20,000 പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൽ 10,000 പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് നമ്മൾ എന്തായാലും കൊടുത്തു? പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്തു, റിഡീം ചെയ്തു. ബാക്കി ഇനി എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും? 20,000 മൈനസ് 10,000 ഷെയർസ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. 20,000 ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ 10,000 നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് രൂപത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ബാക്കി എത്രയുണ്ട്? 10,000 ആയിരിക്കും. നോക്കി, 20,000 മൈനസ് 10,000. Remaining preference shares for the redemption, the total redeemed preference shares minus number of shares redeemed through the profit method. 20,000 is the total redeemed preference shares minus 10,000, that's throughout the profit. Remaining is 10,000. 10,000 ബാക്കി ഉണ്ട്. This is the same. The 10,000 equity shares or issue ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. Okay, a redemption in the form of the fresh issue of the പറയുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി. 10,000 equity shares ₹10 each. And there is no specifying the premium, and if that means assuming the par 10,000 into 10. Okay, and the calculation of the equity share capital of the redemption of preference shares. That means 10,000 into 10, this is 1 lakh. The 1 lakh pure ആയിട്ട് അവിടെ പോകുന്നു. കാരണം നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 2 lakhs ആണ് ആവശ്യം അല്ലേ. നമുക്ക് 2 lakhs എമൗണ്ട് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫേസ് വാല്യൂ പോയിന്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. അതിൽ 1 lakhs ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. Then and here there is a 10,000 into 10, that's 10,000 into 10, that is 1 lakh. Okay, and that means redemption in the form of the fresh issue 10,000 equity shares are specified പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And redeem preference shares redeemed at a premium, that's a close. Redemption always in the premium, but there are issue in the equity shares at the par, redemption in the form of the premium. Okay, the amount required for the redemption of the preference share in the form of the equity shares എത്ര വരും? 10,000 redeem preference shares. Okay, the 10,000 redeem preference shares, 10,000 into 10 is 1 lakh. Again calculate ചെയ്യണം. In the form of the shares എത്ര എമൗണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും? This is 10,000 into അല്ലെ 10,000 ഷെയർസ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. 10,000 into 10 is 1 lakh. Then redemption in the form of the premium, that means 10 lakh 5.5, that is 1,05,000. 1,05,000 ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ redemption in the form of the fresh ഷെയറിലും ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. 1,05,000. Therefore the amount available to the issue shares 1 lakh. വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറിങ് പ്രീമിയം. പ്രീമിയം ഇവിടെ ഒരിക്കലും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, സെപ്പറേറ്റ്ലി കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഈ എമൗണ്ട് ഇവിടെ എടുക്കില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും. കാൽക്കുലേഷൻ എപ്പോഴും പ്രീമിയം ആണ്. ദ എമൗണ്ട് അവൈലബിൾ ഓഫ് ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്, ഇഷ്യൂ ഓഫ് ദ ഷെയർസ് നമുക്ക്
എമൗണ്ട് ഇഷ്യൂ എത്ര 1 lakhs കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രീമിയം എപ്പോഴും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് എ ലോജിക്. ഈ ലോജിക്കിൽ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിൽ നമുക്കറിയാം റിഡംഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് എമൗണ്ട് കണ്ടെത്തണം. ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട് വേണം? 10,000 ആണ് അല്ലേ? 10,000 ഷെയർസ് ഇവിടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു. സിമിലർലി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എമൗണ്ട് ഷെയർസ് 10,000 തന്നെയാണ് റിഡംഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 10,000 ദ ഫോം ഓഫ് ദ ഫേസ് വാല്യൂ 10,000 into 10 ആൻഡ് പ്രീമിയം 0.5 ദിസ് 1,05,000 അവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. കാരണം ഈക്വൽ ആണ്. ഈക്വൽ ഫ്രം ദ പ്രോഫിറ്റ് 10,000 ഫ്രം ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് 10,000 ടു ദ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. So in the form of the shares 1,05,000 ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നു. Therefore amount taken from the issue shares 1 lakhs amount issue shares എടുക്കുന്നു. Because the premium always treated separately. Okay, let's move into the journal. Okay, at the journal entry point of view, the first journal entry is the redemption in the form they're issuing the redeem preference shares. Okay, just see they're issuing the redeemer preference shares 20,000 redeemer preference shares rupees 10 each. So the first journal entry is issuing the redeem preference shares. Okay, the journal entry is what is the journal entry? It's a bank account attached to the redeemable preference share capital. That's whenever they issue the redeem preference share, the entry is the bank account attached to the redeem preference shares. So amount is they're issuing the 20,000 redeem preference shares rupees 10 each. They're issued at a par, 20,010, that is a 2 lakh. Okay, that is the first entry. That is a close of the issuing the 20,000 redeem preference shares rupees 10 each. Okay, then the first situation we writing the entries of the first situation, the redeeming the 10,000 redeem preference shares out of the surplus of the company. Okay, and here there is the first situation redeeming the 10,000 redeemable preference shares out of the surplus of the company. Okay, as per the company surplus of the company, they taking the amount from the general reserve. Rupees 10,000 is the redeem preference shares out of surplus of the company. So the first method that is out of the profit, the amount is 1 lakh is relating with the face value and the 5,000 is relating with your the premium, the 1,05,000, and we are taking the amount rupees 1 lakh from the profit without considering the premium, because the premium is always treated separately. So write the entry, we take the amount from the general reserve. Okay, the general reserve account debtor to the capital redemption reserve account, that is a 1 lakh. That is a 1 lakh because that is a premium is separately treated. So the amount taken from the profit is 1 lakh. 1,05,000 is total amount required for the redemption, but we take only the 1 lakh from the profit because the premium is always treated separately. And here that is the general reserve account debtor to the capital redemption reserve account. This is 1 lakh. It is relating with your the yes profit. Okay, the next is security premium. And security premium we are separately security premium, what is the journal entry? The security premium account debtor to the premium on the redemption. The first situation, the premium amount is 5,000. The 5,000 is a premium as per the redemption out of the profit, 5,000 the premium. So given the security premium account at the premium on redemption 5,000. Okay, and the last one that is given the redemption in the form of the premium. That means the premium redeem preference share capital account at the premium amount redemption account at the preference shareholders account. And as per the profit, there is a amount is as part of the face value amount is a 1 lakh and premium amount is a 5,000. Okay, and here there is a redeem preference share capital is 1 lakh and premium amount redemption is 5,000. So to preference shareholders 1 lakh 5,000. Okay, the last journal entry, that is a payment will be made to the preference shareholders. The preference shareholders accounted to the bank, that is a 1,05,000. That's a 1,05,000. Okay, that is the first situation, redeeming the 10,000 preference shares out of the surplus of the company. So we just discuss the entire element. The 10,000 shares are surplus. So just record the entire transaction related to the 10,000 shares out of the surplus. Okay, and the second question, issued at a 10,000 cash, 10,000 shares are in the form of the shares. That means redemption in the form of the shares. The second situation, they're redeeming the 10,000 redeemable preference shares in the form of the fresh issue of the equity share. That's second one. They're issuing the 10,000 equity shares rupees 10 each. That's redemption in the form of the fresh issue of the shares.
that means second situation, redeeming the 10,000 redeemed preference shares in the form of the fresh issue of the shares. Okay, they're issuing the shares at a par 10,000 into 10, so redemption in the form of the equity shares 10,000 into 10. So the amount that is normally the issue the equity shares bank account at the equity share capital, so 1 lakh. Okay, that is a 1 lakh, and premium always separately provided. The premium amount is always separately provided, and the total amount required for the redemption in the form of the fresh shares 10,000 redeemable preference shares of rupees 10 and 5,000 is a premium. So because redemption always in the form of the premium, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രീമിയത്തിലാണ്. So the 1 lakh is a part of the face value and 5,000 is a part of the premium. So premium is always treated separately. The 5,000 is a premium. The premium is always treated separately. So that is a security premium accounted to the premium redemption. It's a 5,000. So 5,000. That's a 5,000 separately. And on the redemption of the preference shares in the form of the premium. So idum redemption premiumത്തിലാണ്. Okay, because that is the most important clause. The entire shares are redeemed at a premium. That means both categories are redeeming the premium. Okay, and here there is a 1 lakh and the premium of the redemption is a 5,000, 1 lakh 5,000. And finally the payment will be made to the bank. It's a preference shareholders account at the bank, 1 lakh 5,000. Okay, so that is the journal entries. Okay, so once again, so the problem company സംബന്ധിച്ച് അവർ റെഡീം പ്രിഫറൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാണ്. റെഡീം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് 20,000 റെഡീം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ 10 ഈച്ച്. ദസ് എ പാർ നോട്ട് സ്പെസിഫൈ ദ പ്രീമിയം. 20,000 into 10 2 lakhs ആണ്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം റിഡീം ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. 20,000 പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റിഡീം ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ആദ്യം ഒരു പറഞ്ഞ 10,000 സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റിഡീമിംഗ് ദ 10,000 പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സർപ്ലസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി, ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള 10,000 ഷെയർസ് ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെ 20,000 അവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യണം. ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 10,000 റെഡീം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് സർപ്ലസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഡീൽ ചെയ്യാം. റെഡീം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റെഡീം ഇൻ ദ form of the premium. Okay, the amount required for the redemption of the preference out of profit 10,000 into 10 is a 1 lakh, and 10,000 into 5 this is a redemption in the form of the premium 0.5, so that is a 1 lakh 5,000. This amount required for the profit is a 1 lakh without considering your the premium, because premium always treated separately. And second situation in the form of the shares, the remaining shares 20,000 ആണ്. അതിൽ 10,000 നമ്മൾ എങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്തു? റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് പോയി, ആൻഡ് 10,000 ബാക്കിൽ ഷെയർ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എമൗണ്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ രൂപത്തിൽ എത്ര എമൗണ്ട് വേണ്ടി വരും? സോ 10,000 into 10 that's a 10,000 into 1 lakh, and there is a redemption always in the premium. The redemption is always in the premium, so it's a 10,000 and the 0.5 that's 5,000 is the premium. So there is a two situation, രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. അതിനുശേഷം ജനറൽ റേയിലേക്ക് പോവാം. ബിക്കോസ് പ്രീമിയം ട്രീറ്റഡ് സെപ്പറേറ്റ്, ആ ക്ലോസ് എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. പ്രീമിയത്തിനെ ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പ്രീമിയം എപ്പോഴും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, then the common entry, they are issuing the first, they are issuing the 20,000 redeemed preference shares. So that is the issue in the 20,000 preference shares 2 lakhs. And first situation 10,000 redeemed preference shares out of surplus എന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജനറൽ റിസർവിലേക്കാണ് മാറ്റം. ജനറൽ റിസർവ് എടുക്കുന്നു, ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷനിലേക്കാണ് മാറ്റം. ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ദ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട്. So the amount is 1 lakh. The 1 lakh without premium, it's a 1 lakh. The amount is 1 lakh. And security premium, separately treated security premium 5,000 is a form of, out of the profit there's 5,000 is always a premium. Okay, so there's 5,000 is security premium, and redemption in the form of the fresh premium, redemption in the form of the premium. So there's redemption of the preference share capital account at premium or redemption account, that's a 5,000. preference shareholders 1 lakh 5,000. The bank account is 1 lakh 5,000. And second question, that is second question, issue the 10,000 equity shares, issuing the 10,000 equity shares. Okay, the 10,000 in the form of the profit and 10,000 to the equity shares. The total is a 10 plus 10, so 20,000. Okay, and separately in 10,000 redeemed preference shares out of surplus of the company. Okay, so that is a capital redemption reserve account debtor, general reserve account debtor. Redeeming the 10,000 redeemed preference shares in the form of the fresh issue of the shares. നമുക്കറിയാം ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണത് 10,000 പാറിലാണ്. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ദ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ദ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് 1 lakh, and this is a part of the premium. That is a premium. The amount
the redemption in the form of the shares. There's a face value amount is 1 lakh and premium amount is the 5,000. So the 5,000 is a premium. The premium is always treated separately. So there's security premium account at a premium on redemption 5,000, and these are the redeeming the premium. That's a 1 lakh and 5,000. So 1 lakh 5,000 because there is a 1 lakh and there's a 5,000. There's a 1 lakh 5,000. It's a form of the shares. Okay, and it's a then finally that's 1 lakh 5,000 1 lakh 5,000. Okay, redemption in the form of the redeemed preference share in the form of the fresh issue shares 1 lakh and 5,000 is the premium 1 lakh 5,000, and the payment will be made to the preference shareholders is 1 lakh 5,000 and the 1 lakh 5,000. Okay, that is a first part 1 lakh 5,000 relating with the equity shares, and here this 1 lakh 5,000 is relating with your the surplus. Okay, that is a question. ഇവിടെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തേക്കാണ്, കാരണം രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കാണ്. redeeming the 10,000 redeemed preference shares out of the surplus. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നു. സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ 10,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് രൂപത്തിൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ 20,000 കൂടെ ആവുന്നുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. ഓക്കെ, these are the situations, and there is a common entry issue the 20,000 redeemed preference shares. That means it is 20,000 and 2 lakh redeemed preference shares. Okay, these are the two important questions relating with this lecture. The first lecture, this fifth lecture, and this first category is very important element is 11% preference shares are untraced. That is the most important clause. So here there is a calculation, and that means untraceable amount is always untraceable. So we not given. നമ്മൾ ഒരിക്കലും പൈസ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ആ എമൗണ്ട് അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ആ കഴിഞ്ഞ എമൗണ്ട് മാത്രമേ അവിടെ പോകുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തേക്കണം. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചേക്കണം, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു. സെപ്പറേറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തി നമുക്കറിയാം 2 ലാഖും അതുപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 10,000 ആണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അവിടെ ആവശ്യമായിട്ട്. പക്ഷേ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 10,000 അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർപ്ലസ്, 10,000 ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദി ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, രണ്ട് കാറ്റഗറി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മീ.